thabarĩ cia president cia bata actually nĩko kaũndũ karĩa gũkoretwo wagweta tũtanathi ũhoro wa kĩama. Yes nguga thabarĩ cia president nĩ cia bata tondũ as a country taru ni nyambe gũcokia hathutha hanini hena bypass tũrathondeka kuma harĩa Rwaka interchange gwĩciria wanacera Rwaka and you know kũngĩkinya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna traffic by 5 ama early in the morning kwĩna traffic so twatindĩka president nĩ aretĩkĩrire gũtũthondekera northern bypass duo inyitane na western bypass na southern bypass duo kuma Rwaka all the way nginya Ruiru. Among benefits icio cia president gũthiĩ na nja nĩ tondũ mbeca cironekire kana ũteithio ũcio ũronekire kuma China Nigeria andũ a Rwaka harĩa stage ironekire ngombo kana ironekire ngombo kũratuĩka nĩ grant president araiga nĩ grant totari gũkorwo nĩ duoring ya Kenya bedeki hau nĩ tondũ he kĩndũ ngwenda ku insist nigetha coke twarie kana nĩ grant kana nĩ ngombo andũ a thoko ya Rwaka harĩa Rwaka stage tondũ tũtirĩ thoko hau koguo interchange yo yoka hau no nginya rima displace so hĩndĩ atwaye na mũcemanio ũronire twĩna president tũrĩa andũ a Kiambu kũrĩa State House one of the issues that are discussing na president nĩ ũhoro wa thoko ya Rwaka na president ara insist na arahũrĩra PCS wa transport aramwĩra contract nĩ tũkorwo tũgĩthondeka bypass iyo mekire thoko ya 300 meaning twetherwo mũgũnda tũtirĩ na twakirwo nĩ the contractor gũkorwo agĩaka bara ĩrĩkũ koguo ngwendaga kuga in short andũ acio nĩ megũteithĩka nĩ tondũ wa barabara icio na thabarĩ icio president athiĩ thabarĩ icio ciothe athiĩte tondũ nĩ ũkũgwetete ũngĩrora thabarĩ ciake ona nĩ 39 rĩu nĩ 39 ũngĩrora hĩndĩ ĩrĩa wona wanaingĩra nyũmba na wanoya ũtongoria president maũndũ mokaga makarwo metha-inĩ yake there are two ways to do this tũtirĩ na mbeca na economy nĩ nditũ all over the world it's not only in Kenya no among those thabarĩ what is the president trying to achieve? That's a question that we should be asking ourselves. Todo athia thabarĩ ciake cia gwĩkenia kana nĩ kũrĩ na benefit kana nĩ kũrĩ na ũteithio ahota gũthiĩ karehera bũrũri. Hĩndĩ gatheti lekire president hau no gwaroigire nĩ arenga ona danetera mũthenya ũmwe aroigire ndarenga milioni 500 aracoka aroiga actually aroigire anga 21 aroigire 11 billion nĩcio arenga totally. Siakirege kati yake kwa thabarĩ ici tiwe wĩwika siakira regire 500 yes koguo tikuga thabarĩ kũnyihia kana nĩ kĩ he thabarĩ nathia gwetire priority kana bilioni ici 500 ciarengwo rĩ equal impact atia maũndũ make ma thabarĩ angĩkorwo nĩ thabarĩ cia bata ũguo mũrauga angĩkorwo nĩ thabarĩ cia bata rĩ mbeca iria ciothe ararengire ti ciake ika tondũ thĩinĩ wa government thabarĩ cia president ciake ararengire 500 million probably kĩndũ kĩrĩa kũnyihia rĩ kana ũrĩa angĩtĩkĩra kũnyihia kana ũrĩa gwĩka rĩ probably rĩngĩ nĩ entourage iria arathiĩ nacio he thabarĩ ingĩ mũthia president athiĩ na nja na tuona ma president mangĩ magĩũka rĩngĩ ti bilateral cia kũrehe kĩndũ twĩtaga bilateral agreements rĩngĩ nĩ etwo athiĩ agacerere kana kwĩna celebration ya bũrũri fulani agetwo eta mũgeni you know some of those so nĩ ũretĩkĩra hararĩ na element ya wastage thabarĩ-inĩ ici no hatirĩ na element ya wastage wenga he thabarĩ imwe athiaga probably and you know it's depend also on an order of priority he thabarĩ no nginya he thabarĩ probably arathiaga na kona tondũ nĩ ndũ orata ũrenda gũthondeka rĩ tondũ even you as a president no ũkenda president angĩ moke magũcerere no ũkenda bũrũri ũrĩa ũngĩ ũkio gũcerere hĩndĩ when you have national holiday iyo nĩ ya bata koguo president rĩrĩa aradecide akaiga haikorwo tũrarĩ na budget ya bilioni 1 rekei tũnyihanyihie and what do we do maybe probably ndananyihia thabarĩ probably tondũ nĩ harĩ protocols iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thirikari even as a government himself na State House rĩrĩa waingĩra akerwo no nginya entourage yaku ĩkorwo na andũ 1 2 3 4 5 probably one of the issues araikarire thĩ na araiga by the way tareke tũrore how can we minimize tondũ nĩ ya demand to lower the cost kana tuikurukie garama tunyihanyihie cost iria tuhuthagira na traveling ligi akaiga atira iko nithia na ndagitari ndithia garwara iko nithia na bodyguard ithano ri to nginya hingo ciothe na bũrũri no tuthondekere so maybe budget iyo yake so na njira guhe mwecimu ni ti thabarĩ rĩngĩ anyihia koguo na njira guhe ndaigwo gĩtĩkĩra hana excesses kuringana na president ũrĩa araigire ri harana excesses probably ire tutaramenya ararengire which one kogoro nĩ rahota ku define igen thabarĩ ndanyihia kana nĩ entourage yakwa ndanyihia kana rĩngĩ nĩ thia na first class nĩ ngũnyihia thia na business class you know maũndũ ta macio nĩ mũndũ tanamenya budget yake anyihia naki but the importance of traveling and that's what the president was really insisting even yesterday opening araiga taru aratwiraga our export indo iria ciothe tũkwenda export bũrũri witũ ikũrũkĩte from 30% of our export to 20%. If you look at the markets today
you go to the tour list, to the Mobada, most of the hotels. Majority of them, they are fully booked. Because as he said yesterday, we know ambassador ya munene wa bururi wa Kenya. Sure. So when he travels, what does he bring back to our country? Ila turatidia na kiakirima agituonia uria arare mabebe, and he's really insisting no ginya tuthondeke production itu na tuongere manufacturing itu. Some of the measures akoretwo agikira even in terms of the budgeting to thini wa budget committee besha ciake hari arekira nyingi muno ni arahota kuonania atiriri what is the future of our government. Na ni ararora karora kona if we don't increase our production, if we don't increase our export, we will always have a challenge with the foreign exchange. Twende kana tutiende iyo no iri tuhuraga some of those benefits on the corona even when you look at the map of the world. Na president yageretie kwa bateria bururi witu wa Kenya to a better standard. One, attract tourism. Two, athondeke thoko itu ya naja indo iria tura export gukira indo iria tura produce. Tukongerera production atia. Whereas neiganda no guteta marateta ni undu wa magoti. Kambuni nyingi ni kura irora bururi-ini wa Kenya igathii for example bururi wa Tanzania andu othe maroiga magoti maria magathekeirwo ni thirikari ni magoti excessive. Tuima magoti marutia wira turoka magoti maria igathekeirwo tondu igathekeirwo maundu maingi thitima na vetro cost of doing business bururi-ini wa Kenya wi iguru. So tajira hindi ira tuongerera magoti macio ri uria tugucoka ningi tuongerera production. Tareke nguria gatonya today when you go to your own family uthondekaga budget ya gwaku nyumba depending on your income. Agreed. Ndungithie guthondeka budget yaku na gobo. Ndungithie guthondeka budget yaku ati mwisho wa mweri ngathi gukomba kenge 10,000 thondekai hau na muthondeke budget na muongerere nyama. You can't do that. You survive on your budget. Mushara waku ngikuruka umuthi you roar okora ikaraga kiririshwa ukaira andu thamai ndingihota kuriha kiririshwa muturira wa witu hano ura demand tume kiririshwa tuthirwaka kana tuthie banana. Agreed. So when the president took over from the office, and it's good to speak the truth, there are some of the conditions iritari in control. Some of these things that are happening mahahandika thini wa bururi witu wa Kenya ni maundu mara affect the whole world, and part of what is affecting the whole world ni uhoro wa dollar. Ugiririkana wega America riria kwagire na COVID, riria twagire na COVID, what America did yadishile out money to its citizens nigetha mahote gu survive. So thaici mena a lot of circulations ya dollar. So what have they done? Economy ni kuraga in two ways nigetha mahote kushokia besha thini wa reserves marongerera interest yao. What does that mean? It affects the whole world because we trade with dollars. Omuthi ugiona agora kido China, it has to be dollars. So what the president is doing to increase production, one of the way ni kwamba gutigirira atiriri ithu ta bururi witu no ginya twira nema because we don't have any other country. How do we survive without loans? How do we manage our country? That is not exactly. It is. Factual. Na nigukwira niki not about the na bena point yo yako. Yes. Nigo goda kuga atiriri. Na kiria doria ni production kuongerereka atia. How ni hodi. Hindi iria iganda ni kura irora bururi-ini wa Kenya capital flight andu makaruta mbeca ciao Kenya magacitora kundu kuria kunge ni undu wa magoti na ni undu wa cost ya kuruta biashara garama ya uhuru wa biashara kuongererwo ni maguta na thitima. Tareke twari uhoro wa maguta kuongerereka ri it is not about Kenya alone. Na ni wega kwaria mati uhoro wa Kenya ika. How come Uganda maguta mena raithi gukira Kenya? Probably okoro mena raithi ni kindu kinini muno. It doesn't matter. Mheshimiwa, it's cheaper. Exactly. Na nginirigana na igoti ritu. And you know even our costing igoti ritu Kenya. Na twari uhoro wa ma igoti ritu ria Kenya rithi gukira Uganda. That one I can tell you. In terms of VAT tax. Uganda me 18 ithu tukona 16%. Goda gucokia thutha he handu kwaragi uhoro wa bururi kana uhoro gukwiraga uhoro wa mathiri kana production. What the president is doing to make sure that we increase our production. Nigetha twajie we prepare incubation process. What we are doing right now, President Yarageria kuga, especially ukoroni horo wa gukomba indo. Ni horo wa kugura nginya irio citu cia kugura nanja. Araigaga irongira muthikiririe Kenya tuhuthagira billion 500. Sure. Kugura irio. Yes. Kugura irio citu cia nanja. And what is the president doing? He's saying we increase our production. How? To get subsidies then our productions. Okoroni fertilizer iraumaga 3,500 and we have increased this time round. Ni already production itu ile try expect ya bebe todo bebe gushe ne tarago stable food. Already production itu ni ogererekire na makonia milioni 12. What is the president trying to insist? Ati miaka ngiri to we hari haku ikaraga Gikuyu.
ona kana ni utigitie ga space ka 10 by 10 make sure ni participate ohoro akuthondeka production kana kuongerera irio tondu bururi wa nahuna nitwota gwika maundu ma agreed no bururi ungi akugwa rajoke ndako kiria kile ndiroria ni giki mweshimwa ndiroria atiriri production kuongerereka atia hindi ria iganda ni kuhinga irahinga ni thogora wa uthondeki wa indo ni undu wa thitima na vetro Kenya Bakery kuria directed ni ureciria vetro ina goro makiria more fati gukorwo kiuma bururi wa Kenya vetro ina goro that is for a fact tingihenania tondu vetro thitima ina goro gukira uria agirire ona thitima nayo ina goro so but exactly tondu wekira thitima na Kenya gucokerie twari horo wa vetro no thitima ti hindi yagia goro mwaka-ini umwe o hau onyitirira is a fact mwashimo kuma President William Ruto aigire thirikari-ini thitima yongererekete na gikiro gia 67%. Yes. No ungirora cost ya taru maundu maria president yararagia uhoro wa mori some of those contracts ciagire na individual since time in memorial na Kenya Power and Lightning companies. Some of those contracts they need to be revisited. Actually we're in the process of doing that in parliament. No girora parliament it's been a year. It has you know no kindu gitagwo rigu process. Number 1 ndugikolegeire mundu contract akoretwe nayo all of a sudden. So there are measures that the government should be able to put in place. Number 2 also how come 67 thitima ciongeka na 67%? Yeah. Mwaka-ini umwe niki giki giekika. Number 2 fururi witu contract citijeru yes. Number 2 fururi witu turaikarite mutare na mai and you know that hey turaikarite utare na abura for a very long time ona turari na ngaragu especially uhoro wa ginya cost of living has so many other factors she contributed to us that time so kogu ugakora ati production ile Kenya Power nayo ni mara generate maybe probably through maguta and the president is insisting no ginya twaji ona tukiheaga Kenya Power thitima itu ile ra production generators na maguta kwina other factors okay iratuma bei ya thitima ya affect na maguta niguo koguo maguta ndiki sawa maguta ri tuongereire wa mbere tuongereire magakinya haria matari makinya haria matari that is like I can tell you hidare girire bunge to of parliament don't hear subsidy na maundu maria magi yes number 1 ni twari no horo wa 8% iria yongereirwo and it was a condition by IMF ikiuga no ginya mwikire VAT thini wa maguta president Uhuru ri ari hugite-ini akiongerera tuthiete 16% akiru andu makiregetha muno makiuga ekei tuongerere 8% then next time maybe the next year tuongerere another 8%. The reason why turongereire na more president yareheria subsidies because he's saying tutingihota cooperate na subsidies tondu subsidies ni kuhenia turahenia raia na tukihenia even ourselves wigane MF number 1 yari condition ya MF na World Bank so MF nio iga tuhinyiriria andu tikuga iga tuhinyiriria andu but he factors ile citumaga mahote tondu nigetha they hote go contribute you know we are a global village. We are in the world that we really depend on each other as a country, as a world. Koguo he maundu maingi muno na tondu niyo body ile nene financial body ile controlaga thi neroraga you know nigetha gutikagie na what you call bururi ni advantage gukira bururi uri ungi koguo ni hari na bodies ile ihuthikaga thiini wa thi ngima na president akiuga na agire ni tukeheria subsidies nigetha twirane ma tondu subsidies ile turari nayo even today we are paying about 24 billion ne subsidies ya last year cia hindi ria atari president na igira kiheria subsidies ya maguta tondu when twari ha subsidies we no wega tonyorere ha subsidies hadiri handu hangi thirikari ri ruta mbeca cia kuriha subsidies no ugakora atiriri igoti riri urari ha 8% twakwira ni twakwehereria subsidies no turacoka muhuko waku wa waretia na thutha ningi tukaruta mbeca nigetha tuhote kuriha subsidies iriku subsidies is also affecting world thini wa thi no ngirora ginya maguta ma thi thini wa thi also there are other factors to produce maguta maitu so we depend with other countries in terms of yago to supply maguta Kenya mena gukira Uganda gukira Tanzania na Tanzania matire na maguta matire no nyenda wike factuals na facts are stubborn Ogugu tha ici ujire maguta wandita maruma te Tanzania 189 ogugu tha ici ujire maguta maruma te Uganda I can tell you for sure. So ogirora it is very dependent on taxes ira twikirite even as a country. So there is a urge and there is a need. Ona ithu tukigura maguta maitu kuria turagira. Na tukidependent na other countries nigetha tu supply maguta macio. Ukarora tukona there are also other taxes twikirite. Tondu also economy it was a country. No ogirora ginya thini wa economy ire cireka wega muno thini wa thi. Their taxes to nio sustain themselves. They are very high. So maguta ni uretikira ni tuhurite magoti makiria.
there is that concept. No ginya tuikare the to review whatever taxes twikirite thini wa maguta. Na number 2, we have 9 taxes to na magoti kenda thini wa ritemo. Yes, ucoke urore dollar, ucoke urore shiringi. 53% ya thogora maguta. Ucoke urore shiringi itu. The strength of our Kenya shillings. It has been seriously affected. Ugemirora ugo thini wa thi. Ugerera ndithu maguta maitu ndiko import import. Koguo aikoro ndira import aga maguta tena na shiringi igana rimwe per dollar, 1 liter per $1. Na ni shiringi igana rimwe. Already there is now we are talking about almost to shiringi igana rimwe ya 52. So meaning also cost hiyo ya dollar exchange rate no ginyeresho kerio. No ginyeresho kerio consumer. Todo wewe in a business wagura maguta maku no ginyore make a profit. So dagisoko kiore-ini kiria gukuretie ndakora production ni kuongerereka atia hindi iria wetikira maguta mena goro, ni wetikira thitima ciena goro, na ni wetikira dollar ni kuharuruke. I mean shiringi ya Kenya ni kuharuruka. Absolutely, it is true. And it is na kiria tororania ni atiriri. You know the question that you should be asking yourself also Gatonyi, na ni wega kwira na ma ni ati maundu maya turari uhoro wamo today na nikiona na president yake insist mono even in terms of production yo raria ati kambuni mwana irahiga. The international companies that we have been having, others are also coming because they also see other opportunities within bũrũri witũ wa Kenya. Koguo ĩkorwo he kambuni ĩmwe hingĩte kana igĩrĩ, does not really means ati kambuni ciothe rĩu hingĩte Kenya ciothe irorete Tanzania na iria ingĩ irorete Uganda. No, tondũ also our cost of doing business has been very expensive. Koguo nĩkĩo president araiga atĩrĩrĩ, even the raw material itself ugakorwo ni mbembe ni na kambuni iri kina githii kirathondekaga mutu no ni na huria biashara mheshimiwa marakwira. I'm also a business person. Marakwira ati they are telling maundu ni maritu, and it is true. Exactly. The economy is hard, but it's not only in Kenya. When urada kumireheri ati ni kuonania ati thiri ingi ciothe thiini wa thi they are doing very well. Bũrũri ũrĩa wĩna gathĩna na kadoti ni bũrũri wa Kenya. No, but that's not the reality and that's not the fact. Economy even in America itself. Mheshimiwa dinagwo gwo riri ni dia thura ni America wathura ni Kenya. Absolutely. So tukajire atiriri ati ni thi njire family yakwa ni wega ugo murararira tondu jirani nararira. Asha, what are you doing to make sure matikararira rucio? I think some of the issues should be asking ourselves, kana togo ko to discuss, is the president doing is the government doing what they're supposed to do to make sure the next 1 year or the next 2 years or the next 10 years bũrũri witũ ndũgacoka harĩa ũrarĩ? Are we doing what we are supposed to do as a government? Even if the economy is hard, ona kana cost ya mũtũrĩre nĩ yambatĩte rĩ, thirikari ĩno ya Kenya Kwanza rĩ, what are you guys doing to make sure? What are you doing? Number 1, na nĩngũgũcokeirie na nĩtũreranaga hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ haha, president kindu kimwe arambire kweheria ni horo wa subsidies icio cia consumption, aracwara manufacturing na production today. Na niturorete na nitukwira no horo wa ma bebe citũ kana irio citũ tondu president ara concentrate na make sure uhoro wa irio nitwamba twaheria thogora wa kugiraga irio nanja, and he's so passionate about it. No ngirora nginya fertilizer na arera nginya farmers ndiramwehereirie thogora wa fertilizer kuma 3,500 nginya 2,500 nigetha the production itu ya per acre tugerie kuongerera. And he's still telling the farmers and even the county governments leke tuongerere fertilizer thini wa migunda, we can be able to double our production. Onoko tutikome double at the same time, but we'll double it as time goes by. Try na season ya dry season, and you know very well watu wenye do ikaraga Tanzania goka Kenya no tha icire Ngai ni akoretwo gracious to us already. Twina magetha maingi tugethete, especially uhoro wa bebe and all that. Number 2 arikia to make sure twina uhoro wa irio, okorwo ni uhoro wa iria, okorwo ni uhoro wa animal feeds, araiga tutiko compete na nyamu, tuhingurire tuziroreti uhoro wa yellow maize nigetha farmers mahote kana andu mathondeka animal feeds makihuthira yellow maize nigetha tuhote kuikurukia cost ya production ya iria ya nyamu ya indo ta icio. Number 3 okorwo ni uhoro wa kindu twitaga nyamu aranjirie na niigite ni ahingurire taru gwitu ni aratuheire markets 20 Kiambu with his own funding more than 20 million 50 million per market nigetha tuhote andu mahote kugia na handu stable hakwenderia production kana kwendi indo ciao. Number 3 arari horo akindu tureta EPZ as an incubator ya gutigirira ni twa produce irio, ni turathondeka cold rooms atiga tonyo muthi ndugukorwo wina challenge wathondeka iria ria kuria kinya ngiri lita 100 kana lita 200 kana ni wathondeka irio akathondeka nyimucereta aggregation centers
kura turi twaraga indo citu tukaiga hau tugacoka tukanjia gucikia kindu gitagwo value addition okorwo ni horo wa EPZ taru gwitu ni arageria gutwira tugerie as much as we can nigetha thika athondeke EPZ ya pharmaceuticals na more than 50 companies they are willing to come and invest in our country nigetha riri mawira maya turari horo wa muri uhoro wa anake itu gukorwo matari mawira ri aje ku increase. Number 3 wajira gutariria what we are doing as a government now we have time. Agreed. Uhoro wa kithomo, it is the most expensive cost ya thirikari ya Kenya Kwanza. We are spending 650 billion per year need education alone. There are so many nitty-gritties around that. Gosha utigere kia mo, but there are so many nitty-gritties around that. Agathi kindu kireto housing. Akaiga housing tifata wa nyumba muno, but making sure we create employment to our people. Okorwo ni hare haitu taru njiraga andu, even for example gwitu gwicogecagi hare Jerry handu hetagwo Gatono, we have 4 of us maitu kiria tutigire ni kamugunda ka 100 by 100 tugituika ni tugwaka ithuothe hau iyo ni atuika slums. No nigetha athondeke mawira maya ari taru neriga ne gutwakira nyumba 200 kia baari. Each unit, one single unit will create 8 jobs. So if he is producing and it doesn't even start with the president himself. Even President Uhuru Kenyatta was so passionate talking about housing. Agreed. Economic stimulus. Jawa, tucoke thutha tono wari uhoro wa production ya bebe kwa muhiano, which is true. Ne tureciria bebe na iria whatever. Tureciria bebe magetha himata gukoma kiongerereka ni undu wa twagia na mbura. Ngai ni mwega. No production to kaundu kamwe haria entry level. It's a whole process. Absolutely. It's a whole process. Absolutely. Na nikio ndirakwira how ultimately cost yego korwo ithi bebe ni murimi ni akihanda. Yes. Ni agetha. Yes. Ugusikua. Yes. Vetro ina goro. Yes. Koguo thogora ni wathi iguru. Gusitwara githii thitima ina goro kana hindi ithuru. Yes. Thogora ni wathi iguru. Again ciarikia guthio to ti andu othe makiriaga bebe itari thia gusitwara thoko again. Thogora wa vetro ina goro. Finally bebere ya produce it na thogora wa raithi mutu ni kio tari urago ndigwira thia mutu makiuga mutu ndukugwa ni undu wa maundu macio ndagweta ndukuna nita kuoneana na guoko kumwe koya na guoko gukungi tareke nguria kungihana atia korwo bebe ina goro na thogora uyu ngirio na goro koguo mutu no ngia bata bei iguru na nikio president aduira ni areraga kinyo horo wa farmers akamera muona mwagetha bebe cianyu tene kumithirio bebe ni national produce and NCPB ndageria gukuoni hatiri na umithio wonekanete kuri end consumer. There is gatonye tano turoka tukaruga maha bebe ukaria there is eketwira nema muturi matia mwashimwa dukai muturi ona goro nduri aje wiko tutiri turaruta magetha maitu mugunda that one I can guarantee you. No already ni urathi wakora bebe uteguthia mutu ni urathi wakora bebe ina raithi. True or fact, true or lies. Mama mahedi. No production nigetha to make kurukiri. There is a lot of planning that needs to be done. If ni mwisho rari horo ashiwa production, I think President what he has said, they are coming up with a unique tariff. Ya do thitima, especially those people who are doing production. Kudukure uwe they are rekira EPZ. Magashoka na Kengen na Kenya Power. Igathondekero special tariff. Ati durere haga thitima. Because you are producing and you are contributing towards the economy. Cost of living. Absolutely. Onatika kuigua even myself. Onatika kuigua tewe ne kuigua igua dato na area. Even to me, the cost of living is up. But kuria kiria guririe na wage guko kuria tiriri. You know we are not expecting to tiretagirira president ya shaguru nikyo heagwo time. Miaka 5 abe tuone what he can be able to do with those 5 years. Even myself, the moment you have been elected. So gutiri udoro ka kuhutha in the first 5 years nigo ratwira. No dinai gutiri udoro ka kuhutha. Maundu ni maingi me kuhutha. No ni atiriri value ya besha citu tondu no nginya twanjiririe hau. Taru ngiro aria gibake ingirire ri. And I can tell you for sure. Thire witu arutire billion 300 almost I think to 100 billion to 1 trillion. No ngirora cost of living even at that particular time went up. There are so many factors within the economy and within the world because we don't live in isolation. Tutikaraga Kenya tureika. Kuwa economy tore import aga indo citu. Naja. Na dora A158 dore hotha. No kireto guko tukiuria tiriri are we producing enough? Kana kwina cash flow ona kana dora waigwa ndukuhuthira dora no uthire Kenya shillings ri. Kwina vibrancy within wa economy.
And that's what president is trying to create. Ati hare maundu ma magaciarirwo. Ona mwanake na mwiritu mahikane. Do expect ga thutha wa mweri umwe. Andu go kwina mwana uragamba nge. It is a process. Sure. Mugeka ka muigite undu umwe murenda gwika. Ni gutigirira aria metagwo hustlers. Yes. Ni magia besha muhuko. Yeah, absolutely. It has not happened. Actually hustlers ni guthina mathinite na ni gukura mathinite ni ndariria mwana kira na nduthi vetro irari igana ya 59 aicio go vetro 217 na trero ni gukuongerwa igoti ringira ciringi 5 hari roads levy unit iria ciaguragwo cia thitima na ciringi 1,000 last year ciaguragwo unit 68 muthenya umuthe ni unit ta 30 koguo ni kuga mundu uria urarutaga na nduthi last year ni guthina thinite mundu uria urariganaga salon kana wira wa welding ni guthina thinite mundu urari na ngombo ya bengi last year ni turongereire interest rates so ndenda gukuria kiuria gidereke mukiuga ni mugwikira mahasura mbeca muhuko ri tondu uranjira ni kwega ri mwenda kumekira atia mbeca icio mukumekira gwatia Gatonye ndukanjikire ciugo kanwa no ndaigatiriri we know that kwina hardship then wa economy no igogu muturire ni muritu that's a fact no ndunarito hiyo ni William na mweri umwe leke tuheage you know eke tuheage mundu kiria gigiake tutina lituhia na mwaka umwe but what we promised exactly that's why tutina ya mwaka umwe no dakuonia terere mwashimwa dakuonia vetoro ni kuongereka yongererekete yes absolutely vitima ni kuongereka yongererekete absolutely maundu macio meri ni marituhitie muturire na mwaka ucio umwe yes kire kiratuma ngwire ugu kire hara ndaku ure kiratuma ngwire ugu ni atiriri kana muturire ni urituhite kana ugu uraiga uhoro wa thogora wa maguta uhoro wa thitima ni wongererekete niguo uraiga wega no ndunongerereka no gitwiria wega una yorageria kuga ati mweri umwe na whichever percent ndinongerereka tu ni gukorwo William ni ngira gitini there were other niguo ndirakwira bei ure president araiga uhoro wa gwikira besha muhuko ni go create employment opportunities todagiuka gwikira besha muhuko and you know very well what he meant I will create opportunities for you guys to do business kana bei ya maguta ni yongererekete ri tugeragia gwetha what is the alternative ya mundu wa nduthi okay, so what is the alternative ya mundu ucio ready ya thoko haria banana kana ready haria karuri how do we make sure ni twamwe an enabling environment ya guthondeka kana ya kuhura biashara okay that is number one okay munamuhe environment njega atia o hindi iria mundu uyu nduthi yake anekagira maguta na 159 anekira na 217 iyo ni environment guthondeka kana ni guthukia cost ti guthukia tondu no nginya bururi uyu no nginya we mwenyewe o contributor number 2 mwendaga kumwikira mbeca muko number 2 president yakaiga atiriri taru no ukorwo thogora wa maguta no wabata because of other factors but are we also trying to do something ya to make sure mundu ucio inuka gwake nyumba ri kana mbeca iria arahuthagira per day ri kana indo iria turamuteithia taru ngero horo wa nduthi icio cia gwikira maguta ukona president araiga ici twana na ni uhoro wa thingima na ni arageria gucenjia kaiga people are also moving kuma kwi nduthi cia maguta to electrical motorbikes ate nduthi no huthirite mbeca nyingi ni ciringi 50 so that's what we are saying we may have a challenge in one area but we are also trying to do what is it that we can be able to do tutigirira mundu wa nduthi nake ndana thina makiria mundu wa welding ya number 2 we gwikatia mundu wa oko ni mundu ucinagirira na nikio president arariho na nikio arari horo wa economic zones oko ni mundu wa gucinirira ni araiga ni tuguka na new tariff ya mundu reka production ndariri ha thitima ta mundu wa nyumba na tariff ino nigethe guteithie okore taraga uguo raiga korera taraga ciringi 67 wekira ngiri 1 units okoro ni ya production yaku ni ya thitima he haria tugutwara andu acio na production ya thitima na okoro ni horo wa thitima cio twaikurukia tariff koguo haria jinagirira hinge ruthi haria no hinge aikoro tugukuheana the opportunity handu uricinagirira na tugakurehera aguri na tugakuhe kiganda tugakuhe kanyumba tugakwira turihage mbeca ciganona what is long to nginya ucinirire gikuyu kana we cigona ati tona guo ngithondekera no ni turenda nigetha tuguteithie na tukurehe hamwe ri twarehe tari nginyita andu aria macinagirira banana kana kiamba yothe merwo ino niyo center yanyu na unginikio rafatara ni nyumba iganona cinagira kuma tontu kwa new tariff ya kuruta wiro ri fati ukorwo gikatia but what we are saying there are challenges yes
We are not refusing. Okay. There are challenges in the economy. There is hardship in the economy. That one we cannot run away from it. But what is it we are doing? Ta thirikari gutigirira ni twathondeka maundu maya. Nikio ndakwira kogo maundu ni mega guthi magicenjagia. And that's one of ucio ni wira wa ma oko ni horo wa thibitari. You know, hustlers acio marare hashiringi 500 NHIF. President ni arageririe guikurukia na number 2 arathondeka investment. Marare 300. Andu marare adatu kuriha goro ni ithui twina income. No mundu uria hustler mundu uria utari na payslip ucio no already ha shiringi 500. Okay. Shiringi 500. Fine. Take it to the horo wa thibitari is also very critical. Agreed. Creating employment and hodakuri handu ha mundu utindaga kiganda-ini haria mwena mukira wa bara. What is the president doing to make sure ndu gutinda bara no ru wage na kaundu urikaga una wona ngiri 2 kana ngiri 3 muthuru waku gekate muthuru waku gatuge ndeto cia Mount Kenya ndaiguire murakanirwo kugweta ndeto ya shareholding mbere muraigaga twi shareholders anga 47%. Ni muragikandirio kugweta kaundu kau no ratuganire ndaiguire president oiga ndekwenda kuigwa miario iyo araugeire ko oigire Nyanza oigire ndekwenda kuigwa ndeto ya shareholding. You know, sometimes. So what are you now? Todo mutikire shareholders kwira gwatiriri ithura mumianiriri tuiguithanie kuma hau. Number 2 kindu kira gofati kwiyuria teithio tandu akirima have we benefited in this government? That's the first question. Whether we say we gukira atuthi tukiugaga twina 50 ndiraheirwo 500 but are we benefiting? For sure we are benefited in this government. Tuthie kuhenanagia tuthie kwiraga andu ndeto cia maheni tumere uria kuri tuoya thirikari. Look at the key dockets within the government. The key dockets within the government ni amanyitiriire ni ithu andu akirima ni ithu twina key dockets ora ministries ministry. Yes, ministry ya interior, ministry ya besha, ministry ya trade, ministry ya mai, ministry ya migunda. It is us. Ithu twina thirikari. So has William ni arihite political debt yake kana ni ahigirio eranire. For sure he has done that. Kiria araigeria kuga atiriri tondu we ni president, he's a unifying factor. And it's not responsible gatonyo gutindo kimemerekio mothe. It is up to you. Okay. But for him, what comes out of his mouth, he must unify this country. Tondu tutikaraga tutiri na Kenya itago Mount Kenya, tutiri na Kenya itago Rift Valley, tutiri na Kenya itago Nyanza. So him as a president, you allow him to do that. But us ithuiri ni turahota guthie kuri we tukaga yake kitukarehera andu akirima. President akiaria that's a conversation we should have. Nyanza oigire miario ya shareholding ni primitive and backward. Yes. Sigo icio ticiugo hoto ticiugo dito. What does that tell us? You know, that means also, you know, I have told you is a unifying factor. Na Nyanza umenye athurirwo ahirwo a very small percent ni andu Nyanza. But the moment you become a president, it's no longer an election issue. It is now more of you delivering and unifying the country. Okay. As far as issues ya security ni concern, as far as fururi ni guhana. Okay. So those are some of the issues that he said, like to herie miario no yaku. So nimona heririe actually go kwera. Not to herie from the public. Like yesterday hedio twari hau Kiambu na timu ya Kiambu. You know, when he was calling the CSs, that is what he said. You know, jua watu wametengeneza hii serikali. Na hii serikali ni yao. Make sure whatever we need, we benefit. Kwa uore, tutirafatara guthire tukianirira. Mureheririe muigini. Tukuwa kameme. Yes. Okay. Tugacoka mucira. Tugacoka ithura mumianiriri. Na nini guo njugaga. Tondu ngithio kianagirira no cio nginekwa niki ni itahetwo. We ndukuekirira kuo twarire andu aku. Tondu at the end of the day gacoka kiamba njiri andu akiamba niki ndi mareheire. Keke tugiuke tondu no akiuga mwe shareholders, which is true. 47% night. Deputy President nege tukomiongerera Kenya. Aregire Kenya ki 60. Tada ukinya 60. Yes. With your shareholding. Yes. So 47 ni hakuhere nuthu actually. Yes. Mwikete atia gutindika maundu tiganaite. Yes. Titiohoro. Yes, absolutely. Yes, tiganaite. Yes. Mwikete atia gutindika maundu ma Mount Kenya wajira gwaku basari. Anga mundu rohetwo mbeca nyingi muno ne ngiri 8 yo rohetwo nyinyi fioni sigana kabisa rohetwo nyinyi tuheane ngiri 5 cia day school ngiri 5 ndiko na kaundu ka one man one shilling. Yeah. Shareholding yanyu mureka ate gutindika undu uyu tareke ngurie kiuria gatonyo. You know, it's a conversation we are having ona twaga kwanirira
as a people and even with the president himself. He's the first believer wa one man one vote one shillings. But heki ude turaichoka na thutha tugacoka tukeyuria nitugutindika this agenda. But let us look at posterity. Okay. He andu matutengeretie muno in terms of our population, and they're doing all they can. Taru ina ciana cigana? Oh. We. Ciakwa nĩ nyingĩ nĩ ta ikũmi. No tuhendia na no twire no ni sawa, but majority ndarĩkĩo raigire nginya wangu kwa kiuga. Mũndũ rũmĩra twende na ciana nini. Nĩ cigana? Nĩ ithano. But if you look at our population, mũciure wĩna ciana nyingĩ ũrathiĩ gakwa nĩ twakwa nĩ tũtatũ. Nĩ ũkwenda weke. Ũgathiĩ wakora nĩ kamwe. Ĩkĩreke mweci. Rĩrenda gwĩkĩra ngia. No hena mũmbunge twĩ nake, tarĩ mũmbunge wa Ijara bunge. We are age mate. Na niĩ aranjĩria na ciana ũmwe 13. Kwa mũndũ ũcio by the time arakinya mĩaka 50. Nĩ gũthadũkanga. Ena mĩaka ciana 100. So conversation ya tũroria atĩrĩrĩ, how do we make this law? Tondũ twendaga kũrora watho no ĩgucagia na kwayo. Sure. Tũgĩthondeka watho tũrenda gũthondeka watho atĩrĩrĩ, kĩrĩma-rĩ tũtina ona hangĩgoka mũndũ ũngĩ-rĩ tũtinahinyĩrĩrĩka. Koguo nĩ conversation tũrenda gũcokia na tũraiga Kenya Bill of Statistics. Tondũ tũgwĩka census rĩngĩ. We need to be very keen. Tumenye what is our population vis-a-vis the others. Nigetha tũgĩtindĩka one man, one vote, one shillings. Tũkorwo twĩ certain. Miaka mĩingĩ ĩrĩa gũka tondũ maraigaga o nĩ mahinyĩrĩrio mũno tondũ tarua yaraiga population ya gwake Ijara nĩ nini gũkĩra voters. Okay. No anyita so which cannot be. Meaning atĩrĩ he ũndũ hathire na mbere population yake ĩgĩsuppresswo no voters nĩ ĩronania tondũ ĩkagwo every election year igũrũ. So o nĩ marapush fairness thĩinĩ wa census. Actually, I'm surprised tondũ andũ acio nĩ matendaga ndeto ya one man. Yes. Nĩo matendaga no rĩu ona nĩo maratindĩka. Even when you're having that conversation in Wabuge, they are saying, hey, this is something that we should must follow voters. Koguo ithuĩ kĩrĩa tũrageria kuga nĩ tũgĩcenjie model kidogo, especially issue of bursary. Tũreraga thirikari harmonize this bursary. When niĩ nĩ heanaga bursary, MCA nĩ heanaga bursary, governor ena yake, thirikari ena yake, we harmonize the bursary. For now, tuame harmonize ĩkaumaga from a central point. Ati bursary yothe na ciana ciakwa ika-apply cia Kĩamba. Cia-apply ciana 10,000 kana 20. Cia kũrĩa kũngĩ i-apply nacio. Ĩkakarehwo at par. Ati mwana wothe aheo bursary equal thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Gũtirĩ mwana ũkũheo 20,000 ũngĩ kaheo cigana. Ĩyo no issue mwe. Maũndũ ma ũgai wa mbeca to bursary. Maũndũ maya mangĩ. Nĩguo ndĩkwenda gũgũtarĩria nĩgetha how do we start. Reke ngwĩre thibitarĩ Kĩambu nĩ ĩrarigita andũ aingĩ gũkĩra thibitarĩ Ijara. Absolutely. Sure. Maũndũ maya mangĩ. Mau nĩmo tũraiga atĩrĩrĩ namo mbeca irũmĩrĩre mũingĩ. Exactly. It's the same concept. One man, one sharing. No, ngĩrora thĩinĩ wa concept ya Senate one mageretie. Tondũ he ũndũ ya calculate ĩgĩthiĩ na population. So rĩkĩra kĩũria kĩrĩa tũroria atĩrĩrĩ, especially harĩa tũraigua to disadvantage in terms of infrastructure development na maũndũ marĩa mangĩ. So we are pushing an agenda ikora ya one man, one vote, one shillings, but we are also having caucuses. Tadu tuna caucuses ya Mount Kenya tukwenda tutugika with all the MPs. Wa Azimio, wa Kenya Kwanza, wa K. Last time, like last week, we met in Ramada. Trying kwetha technocrats. Moke matwature mutwe uhoro uyu. Nigetha tumenya atiriri to push with which direction. Koguo that is something that we are doing. No ngudoria atiriri. Yes. So far ni mwaka umwe. Yes. Kaundu gaka no karathi na mbere na kurehe thina Mount Kenya. Yes. No rajira mwaka umwe no gwatũrwo mwe hatũrwo mũtwe. No, Ruto conversation tukianjiria, he maũndũ maingĩ mahanĩkire twari na president ũrarĩ kuo mĩaka 10. We did not succeed on one man, one vote, one shillings. And the president was the head. Because of the reasons. Because of the reasons. Yes. Absolutely. Yes. Now again, we must also be crafty. Mukeraga BBI mwigire to mwaka tucenjie gatiba nigetha undu uyu kinyanire. One man, one vote, one shilling. Mwigire ni undu ngikwo buku. Ni kĩndũ National Assembly. Exactly, ni kĩndũ ya kuria so far. Yes. Mwaka mugima. Yes. Toto tieshoka. Mwikite atia. Nigo turakwira. Toto tieshoka handu hegwitwo tutieshoka gwika referendum. Todo the cost of doing referendum is too expensive. What we are doing, it's neither here nor there. Okay, fine. That one I can guarantee you. Okay. Maundu maria manini mekuya ni horo agitigia prime minister and a few things there. Okay. No idwe actually generate because we're having that conversation even with the president himself. Na rato he techno team ya gututeithia
to formulate watho within the National Assembly wa gutigirira mbeca ni ciafuata ki. It's taken 1 year. Yes, it is true. No ona kindu giothe kiega ni kiri gitikaga time na ni kiri thogora. So hena timeline area mu. Exactly. Na tutirenda ithuĩ tukorwo tuge champion ni undu tuteciritie future. Tuge ni turenda atiriri tukorwo na undu ona taru ngirora horo wa mbeca cia CDF ora iragayanio thikũ ici. They have changed the model. Irarumirira wingi. Turarumirira wingi witũ in terms of cost wards iria twina cio. No mbeca tukaheo nyingi gukira aria. Gathoni wa Mucomba aratwirire ni mwetirwo bunge na mukiro mutikana riendete ya one man one shilling. Maheni. Maheni no reke ngwira andu makona mihaya ya maheni. Those are lies. Na kurutire creep uria wakwiririe uguo niguo erirwo. And you know sometimes no urugame kinganga-ini uheni andu. But lies will catch up with you at one given time. Mahini no mari no ma ndehithikaga hatire mundu watwirire uthikana actually the champion no president ya rais to head to na mshamani na kewika actually mubugura ni ndiraigwa kiaria one man one shilling for now no Gathoni eika ni ndira muigua gecia ni manoko ni mwagikirwo Gathoni ni one like gwire horo ama hindira turareja urare thirikari-ini hindira tu thirikari-ini we opposition so we expect that there is something that we expect. Kameme gutire karuga moto ria thirikari utuhurire ruhi. It doesn't happen like that. Ndakuhe kareka gagwetwo ni an honorable MP wa Githunguri. Are you aware aririere? When did he talk? No, aiga mwetwo mucemanio state. The fact tondu arire tatu twari na mucemanio munene muno twari na guo Nyeri. The other day the media covered tukiaria horo wa one man one vote one shillings. Turare na caucuses icon yewe tukoretwo runa maicemania maita matatu. The urgency of the need ginya hindire harekago pressure like the other day. All the members na dakwira ginya reme Jubilee na meazimio we were pushing no ginya tuge na one man one vote one shillings but tutikaye gutengerera kuhitukia watho uka disadvantage ando itwa kirima. That is what we are asking. And that's why we are calling all the technocrats. Tutirio oge ajata. Okay, fine. No ginya tuikare thi. Mureciria caucus icio ciothe na micemanio icio mwena mukurikireria ri tondu even as you sit o mwithia na bena guikara. Mwithia na bena gwaturwo mutwe. Andu itu no marathinika. Do you know we have already a bill in the National Assembly? Already as we speak. Okay. Ira sponsored on Aris Nganga. Akeri horo wa super constituencies. Na keri horo wa corrections kana horo wa besha gufuatira. Yes. Okay. So kiria turenda gwikari ni bilioni itanathie muno ri tuone kana he undu ungi tungihota kumicraft tumiongerere na gugiset wa committee of about 10 people and today warikia haha ona ukegugurire cai Pan Africa you meet them seated kuno nyenda kunywa warikia ugore tumuna usemania Pan Africa na technocrats acio nigetha tugerie riri kurora bills iria ciothe i presented to bungeri tucihamona koguo tukumuigua mwitindika agenda we will no tuika tugitindikaga but what we are telling our people also no ginya na ithuru twitikire to maintain population itu ria hana ni kiongozi wangu kwa rakiugire ciana iria nyinyi kwenda na mundu ni ciana cigana ni ciana ithano so that conversation dire na ate mundu umwe to ni aregire kuhitukia finance bill it is with all of us and our interest gwiraga siasa ni roko undu ria wothe ura affect kiamba gukorwo ndi wa mbere ku support icon undu mwega I'll be the first person icon undu muru I'll be the first person kuhura tondu already ura affect andu akwa na andu aitu koguo conversation ino ni rafatara a lot of input ni rafatara andu aingi tucokaniririe and I know we will succeed ukikinya on a presentation dia shekiro by partisan one man one vote one shilling is stable. Hiya memoranda koguo we are doing all we can koguo utiago tuita tugege tafadhali ndideta no gwetua ni mojiga gire atogoria ni athogoria mathurito athogoria tuthurito wega tuhege andu itu wega we must nurture leaders. Agreed. We must nurture leaders. Na ino ndirakwira you know as our point of influence. No nywe bunge mutige gutwika andu akuga yes akura mako you know reke ngwire mundu ni ari means ciake na njira ciake cia bara taru ni ndiratindikitwo muno ni bara and you are a witness ndiri hindi ngithi kwira president ndenda billion 5 but uria ngi consolidate na rebe ciake cia muhuko but the only way he can be able to get money nigetha development pia ithie na mbere
tondu ndire na bururi ungi ona ndirego guo tondu ni ndiretekia bunge na muraitukirie watho uyu wiho wa privatization. I can't agree. I mean, I can't believe ati ni mukuga bunge ndibati gukorwo ikirora uria honge cia thirikari ndibati gukorwo ikirora. Nithikiririe Kimani Kuria uria raugire tondu he did the presser tondu we mwene committee ya finance. He said there is nothing like that. Namu ni maheni sometimes. Tondu nire gatheti ciandikite kiuga ati githomo gia secondary education ni kirongererwo. It's a proposal. Who brought that proposal and where? Which committee? You know, he maundu maingi ma hearsay na he maundu maingi ma facts. Hatiri kindu ta kiu. Ona even we call the editor uria wandikire gatheti turamurita twiri atiriri this information urarutire ku. I call ne bunge their hazard. It's a house of record. Undu wothe jaragia bunge kana day committee, it is recorded. He has no facts. Koguo nikio turauga atiriri gatheti eno iga ne bunge iroigire it's a proposal ya principles amathukuru na maroiga uguo tondu thirikari mbeca ici cia capitation ndikuretwo igituma gwira ne ngothikagiriria ukiaria wega muno kiroko kuma ruzini by the day gari yakwa ngiuka Nairobi ndikagiriria Kameme. It is not uguo tigo waraugire uraugire ati thirikari ni rore nayo ni proposal no kana proposal ciaku cia guruki atugewe na proposal na uria ndatua mundu uria wothe wina mwana ongiroiga atiriri ongiroiga proposal ndego kinyanira no ti kuga ati ndiri ho irehetwo ni ma principle. Yes, koguo mundu wothe utaru mundu wothe arugama mukira wa faro uria yuga roadside declaration ndungemioya umetua ati ni factuals. So there is a process. Koguo gutire handu githomo kiongereirwo na gutire handu proposal ekinyite bunge yakinya ni mukumira. Oh, definitely undu wothe ura affect ciana ciakwa cia kiamba ciri mone guthoma. The small population that I have aria nini mahotete guthie thukuru, the only way we eradicate poverty ni gutigirira at the end of the day netwathomithia ciana. Koguo across the board we must do what we need to do. Na amangana ni guturaiga ithwe tanie demo representative wa kiamba kana demo bunge mbeca iria hetwo nini ni thirikari. I must make sure that I rutithia wira. County government as well. No ginya nao matigire na mataru nturahirwo thoko 20 na ira fundwo ni national government hatiri ona ndururu ya county iothe irutetwo mbeca milioni 50 milioni 300 ni thirikari ya William Ruto tondu ni eguteithia mahasara aria mama boga magie na handu mangirutira ki mangirutira biashara no ni rathio gakora ona ithu as leaders na andu akirima sometimes ni turagwithia andu itwara matuheire kura tondu we waheo giti tuike governor, you know, na we muikari wa Kiambu. And it's good I mention this because we have been having a challenge as well. Na maundu mamwe mama ria turera governor tutire na uru na kuheana njui, tutire na uru na kuheana tukurwe no ndina thibitari igwitwo Kihala level 4 hospital. Thibitari yo thitima ndiri. It's the responsibility of the governor gutigira ni athondeka ni arehe dawa. Koguo kigina kiria turahe tutige gutengerera kigina no turehe na bilioni 200 but ibesha ici ni irakinyira muingi. That is a conversation we should be having also. Ona ithu turi andu akiriba even the CSs are ma appointed. We are also asking them kitukinye o mweshimwa akendekie tu aujuge atiriri turamoria atiriri ndegwere guthira barathira nigo turaiga atiriri ona tugitinyagiraga one man one vote one shillings. Ona ithu no ginya tuge na wigiririki wa gutigirira ni twathondeka na ni twagiririka na mbeca iria tuhetwo ni thirikari. Aikore ndathondeka bara gavana athondeke ciake, aikore ndathondeka thibitari ena bilioni hakuhi 20. What is he has done with this money? Okone thibitari citire dawa koguo no ginya tugie na conversation tugutengerera mbeca na turehe but mbeca ici ni irateithia andu. Mbeca ici ndaheo CDF ni irateithia andu. We waziri waheo waziri wiga tonyeri ucoketie guoko nako kuri andu aria matumirio heo giti kiu ni muingi. Koguo ni conversation we'll have. Thank you. Na ni jondo ikaraga Ruraya ikaraga Kiambu muno horo wa kandarathi no twariria no he mheshimiwa uranjirire umwite witagwo Ares wa Boy Wang'ang'a mheshimiwa wa Thika hajirire kugia na mweke umwite nigetha onake uketetere na atariria andu agwitu uria areka na thoko ya Madaraka mbere umugeithie muno mheshimiwa na ngumwita ndage kanya no ndoria ciuria mheshimiwa kuga ati ndiroria ciuria icio ati ndina uru oririkane ndariri ha wira wa kuria ciuria ni wakwa. Absolutely wira wa gucokia ciuria ni waku. Tuheage kanya koguo reke ni ngoria ugatuhe kanya ugaturia ciuria na icio ni ngukwira wira wa ma turi uka tugacokia. Thank you so much. Katoni muhoro ni mathaitha tu. Thank you.